Hello, welcome to the video lesson on dialect and idiolect. This is part of your core paper on language and linguistics. The concept of dialect is part of a certain branch of linguistics called sociolinguistics, which deals with the social aspects of language. A dialect is a regional, temporal, or social variety within a particular language. It is a product of an individual's geographical and class origins. So, a dialect is a variety of a language. So, there is one language, take any particular language like English, for example, and there are many different varieties, and these varieties can be regional. English that is spoken in India, in Britain, in America, and even within Britain, English that is spoken in London would be different from English that is spoken in parts closer to Wales or closer to Scotland, etc. So, regional variations. Temporal means related to time. Temporal variations means certain changes would occur in language depending on the time period in which it is spoken. So the language would not sound the same. It would be the same language, but at a different time period, it was used in a different manner. So maybe 1 century ago, the kind of use of language was different from how we use it today. And social variety. Now this refers to social classes, like the same language, if it is used by people belonging to the so-called upper class of society, then they would use it in a particular way, whereas people belonging to the working class or the middle class or the lower class would you have their own varieties of that language. Therefore, even if the language is the same, there will be different varieties of that language based on different aspects like region, time, or social class. And such varieties are called dialects, and as I mentioned, these dialects are the products of a particular individual's geographical and class origin. So if you come from this particular geographical region, you are likely to speak that dialect. If you come from a particular class, you are likely to speak that particular dialect. So all these things affect the dialect which you speak. And dialect in that sense is referred, even though I say it's the product of an individual's geographical and class origins, dialect is not actually about an individual. As you can understand, it is about a group. So all the people coming from a particular region will share a certain dialect. So for example, you can think of the Kozhikode dialect in Malayalam. So you know that Malayalam has many dialects, but people coming from Kozhikode will speak in a particular dialect. Similarly, people coming from Thiruvananthapuram will speak in a different dialect. So that is what we mean by dialect. Now, what is the difference between dialects and languages? Dialects are sufficiently different from each other to be considered a separate variety within the same language. But they are sufficiently similar to each other that they are not considered separate languages. So, the Malayalam that is spoken in Kozhikode and the Malayalam that is spoken in Thiruvananthapuram would be very different. They would be different enough that you can consider them different varieties, but they are still similar. Both are varieties of the same language, that is Malayalam. So you will not say that the language used in Thiruvananthapuram is different from the language used in Kozhikode, because the language is the same. It is Malayalam. We are just using two different varieties of the same language. And usually dialects are mutually comprehensible. So the person, even though the person speaking in a Thiruvananthapuram dialect may not understand every single word that is used by the person speaking in a Kozhikode accent, still they can, if they try, they can understand each other. So dialects are mutually comprehensible. Mutually comprehensible means that if I speak to you in my dialect
and you are from a different dialect, still you will understand me, and if you speak to me, I will be able to understand you. Mutually, we can comprehend or understand each other. However, this is relative and not absolute. All dialects may not be comprehensible to each other in exactly the same way. Sometimes speakers of two different languages can understand each other, while users of different dialects of the same language may find much of each other's dialect unintelligible. So, for example, you can think of maybe some people who live on the borders of Kerala and Tamil Nadu will be able to understand both languages. So, even if your mother tongue is Malayalam, you will be able to understand Tamil. Or if your mother tongue is Tamil, you would still be able to understand Malayalam. This doesn't mean that they are both dialects. Rather, one is speaking in Tamil and the other is speaking in Malayalam. They are speaking in two different languages, but still they can understand each other. And also, sometimes, even if you are speaking two different varieties, two different dialects of Malayalam, like the Thiruvananthapuram dialect of Malayalam and the Kasargod dialect of Malayalam, sometimes there will be many things that the person says in a Kasargod dialect which will not be intelligible to the person speaking in the Thiruvananthapuram dialect, and vice versa. So, that is why we say that the mutual comprehensibility of dialects is relative and not absolute. എല്ലാ ഡയലക്റ്റുകളും ഒരേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു കോഴിക്കോട് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കും കോഴിക്കോട് ഡയലക്റ്റ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഒരു മലപ്പുറം ഡയലക്റ്റ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കും കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവായിരിക്കും. ഒരു തൃശ്ശൂർ ഡയലക്റ്റ് പറയുന്ന ആൾക്കും കൊച്ചി ഡയലക്റ്റ് പറയുന്ന ആൾക്കും കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് ഡയലക്റ്റ് പറയുന്ന ആൾക്കും തിരുവനന്തപുരം ഡയലക്റ്റ് പറഞ്ഞ ആൾക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡയലക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒരേ ഭാഷേൻ്റെ ഡയലക്റ്റാണ്, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സെയിം ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും മ്യൂച്വലി കോംപ്രിഹെൻസിബിൾ ആവണമെന്നില്ല. ബട്ട് യൂഷ്വലി സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാവും. അത് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ഭാഷേൻ്റെ തന്നെ വളരെ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയുടെ വളരെ ആ ഭാഷേൻ്റെ ആ ഒരു ഡയലക്റ്റിൻ്റെ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുക. അതർവൈസ് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈച്ച് അതർ. സോ I hope it is clear what exactly a dialect is. It is not a different language, but rather a variety within the same language based on things, factors like geographical or regional specificity, class specificity, etc. Now, let us look at certain types of dialects. Mainly, we can divide dialects into standard and non-standard dialects, or standard and non-standard varieties. The standard dialect refers to a variety of language which has achieved a special socio-political status at a particular point of time and which has been codified extensively. Standardized varieties of spelling, pronunciation, usages, and vocabulary are used for formal and public communication as well as in schooling. So, what is a standard dialect? It is yet another variety of that particular language. It is also standard dialect is also a dialect just like any other dialect. But what is special about it is that it has achieved a special socio-political status. Maybe it is the language of the ruling class, or maybe if you would have studied in your British history about how at a certain point of time during the Old English period, during the Anglo-Saxon period, England was divided into these 7 kingdoms: Essex and Wessex and Sussex and Kent and East Anglia, Mercia, all those. And how sometimes one kingdom would be dominant over all the others, and then after a few years another kingdom would be dominant. So when things like that happen, then the dialect of that particular kingdom or that particular region will become standard, will be in the sense that it will achieve a socio-political status or a privilege over all the other regional
dialects. That is how a dialect becomes standard dialect. And we also mentioned that it achieves this status at a particular point of time, which means that the standard dialect is something that has evolved historically. There is a certain history to that standard dialect. If something is standard today, a particular regional dialect becomes standard today, it is through a process of history, and it doesn't mean that maybe 100 years later the same dialect will remain the standard. We cannot tell, we cannot predict. After 100 years, maybe a completely different dialect will become standard. So that is how a variety of language, a dialect of language, achieves the status of a standard dialect. Then a standard dialect is also something which has been codified extensively. Codified in the varnal, it means the rules for that language has been laid down very extensively. So there will be dictionaries in which you can see all the meanings of the words in that particular variety of language. Whereas if you take a word that is only used by people belonging to a particular regional dialect, that may not find place in a dictionary. So for example, if you take a Malayalam dictionary, you know there are many Malayalam words that will find place in that dictionary. But if you look for example, the word moyendu, which is very specific to the Kozhikodan language dialect, then you may not find that in a Malayalam dictionary. Similarly, there will be many words that are used by, for example, the Cockney dialect that is used in specific regions of London. Those words may not be available at all in a standard British English dictionary. So if the dialect is standardized, then the words, most of the vocabulary will be codified in dictionaries, the grammar will be codified in grammar books, there will be clear rules for spelling, punctuation, usages, etc. And such standard varieties are used for formal and public communication as well as in schooling. So the kind of language that is taught to you in schools or in colleges will be of a standard variety. The kind of language that is spoken on television, that is written in newspapers, that is used by the chief minister or the prime minister while addressing all the people, public communication, all those tend to be standardized varieties. Non-standard or vernacular dialects may vary from the standard dialect in terms of vocabulary, pronunciation, accent, usages, etc. So the non-standard dialects, they are also called vernacular dialects. They will be different from the standard dialect, and the difference could be in terms of any of these things: vocabulary, pronunciation, usage, etc. Any or all of these may be different. Now, what you should keep in mind is that many people use the term dialect as synonymous with non-standard dialect. So, standard dialectine dialect എന്ന് വിളിക്കില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മലയാളം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അതല്ലാത്ത തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയുക. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈവൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്റ്റ് ഈസ് എ ഡയലക്റ്റ്. ഇതെല്ലാം ഒരേപോലുള്ള ഡയലക്റ്റുകളാണ്. ചെറിയ ചെറിയ ഡയലക്റ്റിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള പല ഡയലക്ട്സ് ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു റീജിയനിൽ സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്റ്റ്. പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, വാട്ട് ആക്ച്വലി makes the difference between the standard dialect and the non-standard dialect is that the standard dialect has gained socio-political prestige. This is the only major difference between the standard dialect and the non-standard dialect. Now, standard dialects are usually associated with class and educational privilege. Therefore, that is one of the reasons why people consider them superior to regional dialects. This is, as I already mentioned, this is a misunderstanding. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്റ്റിന് മറ്റ് ഡയലക്റ്റുകളെക്കാളും ഒരു രീതിയിലുള്ള സുപ്പീരിയോറിറ്റിയും ഇല്ല. പക്ഷേ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്കവാറും സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന തട്ടിൽപ്പെടുന്ന ഹൈ സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന ആളുകൾ
അതുപോലെ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. അവരുടെ ഡയലക്റ്റ് അവരുടെ പവർ കാരണം, അവരുടെ സോഷ്യൽ പവർ കാരണം ആ ഡയലക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഡയലക്റ്റിനെ അവർ താഴ്ത്തി കാണും. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ കാണുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താണ്? ദ പെർസീവ്ഡ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്ട്സ് ഇസ് ഓൺലി ഡ്യൂ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഡ്യൂ ടു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റീസൺസ്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കലി ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദം, ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെ ഡയലക്റ്റുകളാണ്. പക്ഷേ ഏതൊക്കെയോ ചില ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺസ് കാരണം അതിൽ ഒരു ഡയലക്റ്റ്, 10 ഡയലക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഡയലക്റ്റ് സുപ്പീരിയറായി എമേർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ഡയലക്റ്റ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മേ ബി സോഷ്യൽ പവർ കിട്ടുകയാണ്, ഇക്കണോമിക് പവർ കിട്ടുകയാണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ പവർഫുൾ ആകുമ്പോൾ, ആ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയലക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് പവർഫുൾ ആകുമ്പോൾ ആ ഡയലക്റ്റും പവർഫുൾ ആവുകയാണ്. മറ്റുള്ള നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്റ്റിന് പവർ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി റീസൺ വൈ സം പീപ്പിൾ കൺസിഡർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്ട്സ് ടു ബി മോർ superior. Actually, there is no question of such superiority. Some examples, we have already mentioned these examples. Even though we say British English, this is the formal variety of language that forms a standard dialect in the United Kingdom, but that doesn't mean that all British people speak this particular standard dialect, which we call British English. As I mentioned earlier, one example of a non-standard dialect used in Britain is Cockney. Cockney language or Cockney English is a particular non-standard dialect of English that is spoken in certain parts of London. Again, as I mentioned, in Malayalam, we have a standard Malayalam which is used in formal communication, and we have a variety of regional dialects, Kozhikode dialect, Malappuram dialect, Thrissur dialect, Kottayam dialect, etc. etc. These are simple examples that you would be already familiar with. Now, we will look at a related concept which is idiolect. Idiolect, as you can see from the word dialect, idiolect, there is some similarity. This is also a variety of language, but idiolect is different from dialect because dialect refers to the language used by a specific group of people, either geographically or temporally or socially. But idiolect refers to the variety of language that is particular to an individual at a particular point of time. ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇഡിയോലെക്റ്റ് എന്ന് പറയുക. നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്നു, ഈവൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഹാസ് ദെയർ ഓൺ വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്. ഈവൻ ദോ വി ആർ ഓൾ using the same language and perhaps even the same dialect, there will be some variations between how each person uses language. ചില ആളുകൾ ചില വാക്കുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും. അത് അവരുടെ ഡയലക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാത്രമാണെന്നില്ല, അത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ്. അവർ ജീവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ച് അവർ ഉണ്ടാക്കി വന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. 10 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരിച്ച ഇഡിയോലെക്റ്റ് ആവില്ല ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇനിയും കുറേ വർഷത്തിന് ശേഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം മൈ ഇഡിയോലെക്റ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഇവോൾവ്ഡ് ഓർ ചേഞ്ച്ഡ്. സോ ബേസിക്കലി an idiolect refers to the variety of language spoken by an individual. The concept of idiolect assumes that no two people speak the same language or even the same dialect in exactly the same manner. രണ്ട് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരേ ഭാഷയാണെങ്കിലും ഒരേ ഡയലക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, അവർ സംസാരിക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഒരേ രീതിയിലാവില്ല. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുണ്ടാവും. ആ വ്യത്യാസമാണ് അവരുടെ ഇഡിയോലെക്റ്റ്. Moreover, each person's language undergoes modifications over time with the acquisition of new words and usages. At a particular period of time എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓവർ ടൈം ഓരോ ആളുകളുടെയും ഭാഷ അതിന് ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരും. നമ്മൾ ഓരോ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഓരോ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വേർഡ്സ്, പുതിയ യൂസേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഭാഷ അവരുടെ ഇഡിയോലെക്ട്സ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ ഫാദർ മൈറ്റ് യൂസ് സർട്ടൻ വേർഡ്സ്
which the other people are not familiar with because it is related to maybe his job or his friends or things like that. He would have learned certain words from his friends, or they are words that he uses a lot in his job. Similarly with the mother also. And the child might go to school, and by interacting with his or her friends, she will learn a set of new words and usages which she will incorporate into her language, into her idiolect. And this changes in a person's language can be a result of several conditions, geographical conditions such as rural urban differences, or social conditions including class and education. So this is the basic idea that we get, that even though many of us may be speaking the same language, we may be speaking different dialects, and even those of us who speak the same dialect may be speaking in different idiolects, will be speaking in different idiolects, because each person's use of language is unique. Everybody has their own idiolect. So I hope the concept of dialect and idiolect are clear to you. Thank you for watching this video.